అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న ఫ్లక్స్ కంటే ఇంత ఏరియాలో ఉన్న ఫ్లక్స్, ఇంత ఏరియాలో ఉన్న ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ కూడా అంతే ఫీల్డ్ లైన్స్ తగ్గిపోతాయా అంటే ఏం లేదు. 2 ప్లేట్స్ మధ్యన ఈ 3.2 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఉన్న ఏరియా ప్లేట్ ని స్లోగా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ పోతున్నాడు. ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ ని పియర్స్ చేసుకుంటూ ఈ ఏరియా అనేది లోపలికి పోతుంది, రైట్. అల్టిమేట్లీ హలో చిల్డ్రన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ బి. మై నేమ్ ఇస్ సర్వేష్. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఫస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసినాం. సో టుడే ఐ కేమ్ అప్ విత్ సెకండ్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. అదే డేటెడ్ నాడు ఎగ్జామ్ జరిగిన సెకండ్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, సెకండ్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్లో వచ్చిన పీవైక్యూస్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి, ఫార్ములాస్ మంచిగా రిమెంబర్ చేసుకోండి, and try to do application oriented concepts, so that will help you in your next attempt. Okay, so without any delay, let's start. Right, so this question is from ray optics. A symmetrical lens, biconvex lens at a is cut into 4 parts. Okay, 4 equal parts. Addam okkari nilunu okkari cut chesindu. As shown in the figure, if the power of original lens is 4D, then the power part of the divided lens is, అంటే ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క లెన్స్ ఉంటాయి కదా, 4 పార్ట్స్ కట్ చేస్తే ఒక్క లెన్స్ కి పవర్ ఎంత? 4 పార్ట్స్ సార్, 4/4 1 డయాప్టర్. నో, ఒక లెన్స్ ని ఎప్పుడు ఎట్లా కట్ చేస్తే పవర్ చేంజ్ అవుతుంది? పవర్ చేంజ్ అయిందంటే ఫోకల్ లెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. సి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా. ఓకే, ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని నేను హాఫ్ కవర్ చేసినా అనుకోండి, నాకు ఇమేజ్ రాదా? వస్తుంది. ఎందుకు? సి రేస్ అనేవి అప్పర్ పార్ట్ నుంచి వెళ్తాయి కదా సార్. 75% కవర్ చేసిన, 75% కవర్ చేసినా, 90% కవర్ చేసినా కూడా ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. మరి ఏంటి సార్ తేడా అంటే, ఒకటే తేడా ఏంటిదంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్. నీకు 100 రేస్ పాస్ అయినప్పుడు, 2 రేస్ పాస్ అయినప్పుడు 2 రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది. 100 రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు ఇమేజ్ వస్తుంది. బట్ దేర్ ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి మోర్. 2 రేస్ ఉన్న దగ్గర ఇంటెన్సిటీ విల్ బి లెస్, బట్ కంప్లీట్ ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఒకటేమో మంచిగా బ్రైట్గా ఉంటుంది, ఒకటేమో డల్గా ఉంటుంది, అంతే. సో ఇక్కడ మనకి ఇంత పార్ట్ ఉన్నా, ఈ పార్ట్ ఉన్నా, ఏ పార్ట్ ఉన్నా కూడా యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఇమేజ్, విచ్ మీన్స్ ఇఫ్ a ray is going parallel like this and a ray is going parallel, so this will meet at focus, this will also meet at focus. ఈ 2 రేస్ ని నేను పారాక్సియల్ రేస్ అనేది తీసుకుంటున్నా. మళ్ళీ ఒకటి పారాక్సియల్ రే, మార్జినల్ రే అంటే 2 ఫోకస్ దగ్గర మీట్ అవ్వాలి. ఓకే, దేర్ విల్ బి సమ్ స్పెరికల్ అబరేషన్స్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఈ రేకి ఈ పార్ట్ నుంచి వచ్చే ఫోకల్ లెంత్, ఈ రేకి ఈ పార్ట్ నుంచి వచ్చే ఫోకల్ లెంత్ సేమే కదా, విచ్ మీన్స్ ఇఫ్ యు కట్ ద లెన్స్ ఇంటూ హౌ మెనీ పార్ట్స్, ఓకే, parallel to principal axis, nothing is going to change. అంటే దాని ఫోకల్ లెంత్ అంతే ఉంటుంది. ఫోకల్ లెంత్ అంతే ఉంటే పవర్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఎస్, సో నౌ హియర్ వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్, ఏబి నుంచి సిడి నుంచి కట్ చేసిండు. AB నుంచి కట్ చేసినప్పుడు here you will get half of the lens like this. Okay, so there is no change in power. Now when you cut like this, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కట్ చేసి, ఓకే రైట్. సో అదర్స్ ఫస్ట్ ఇట్లా CD నుంచి కట్ చేసి అనుకోండి, how it looks like ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ లాగా అయిపోతుంది. అవునా, ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్, which means focal length increase అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంతకు ముందు let's say here the ray is passing parallel to principal axis, it will meet at focus, let's say 10 centimeters. Okay, so ఈ పార్ట్ కట్ చేసాం అనుకోండి, ఈ రే అనేది somewhere it will go and it will converge at distance 20 centimeters. సార్ ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే పవర్ ఏం కావాలి? డిక్రీజ్ కావాలి. దీనికి మనం ఒక క్వశ్చన్ లా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా చేశానంటే, by using lens makers formula, that is power is equals to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, so first complete convex lens తీసుకుందాం, which is having radius of curvature r1 and r2. He said biconvex lens కదా, సిమెట్రిక్ థిన్ biconvex lens అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆరే ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ఆరే ఉంటుంది. సో mu minus 1 రఫ్ గా 1.5 అని తీసుకుందాం లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. 1.5 minus 1 by r1. r అనేది ఈ r పాజిటివ్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ r will be negative. సో 1 by r minus of minus 1 by r. సో దిస్ is 2 by r. ఇక్కడేమో 0.5, that is 1 by 2 into 2 by r. So r gets cancelled. So here power
is equals to 1 by r. Power is nothing but 1 by focal length. And the focal length ఎంత వచ్చింది? r వచ్చింది. Okay. Now, if you cut this lens, if you make like a plane or convex lens, now you see here, ఇక్కడ radius of a curvature ఏమో r1 is equals to r. ఇక్కడ radius of curvature r2 is equals to infinity. Now, how much will get 1 by focal length mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by infinity is 0. So, ఇక్కడ చూసిలా f is equals to 2r వచ్చింది. అంటే ఇంతకు ముందు 10 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర కన్వర్జ్ అయితే ఇప్పుడు 20 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతుంది. Which means focal length got increased. How many times increased? 2 times increased. అంటే power ఎన్ని times decrease కావాలి? 2 times decrease కావాలి. So, when you make a cut along CD, already 4 diopters కాస్త 2 diopters అయిపోయింది. Okay. So, now it looks like this. So, even if you cut how many pieces parallel to principal axis, it will still remain as 2 diopters only. So, the answer will be what? 2 diopters. Okay, now next question. A transparent film of refractive index 2. ఈ క్వశ్చన్ మీకు డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం I have explained this question, the whole concept in a single video. So మీకు somewhere you will get a card, iCard here. So దాన్ని క్లిక్ చేయండి, మీకు ఆ వీడియో వస్తుంది, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఫర్ నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫార్ములా అండ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఒక థిన్ ఫిల్మ్ which is having refractive index 2 is coated. ఎక్కడ కోట్ చేసిల్లు? on a glass slab. Okay, so now this is air, this is thin film, and here it is having refractive index something 1.45. Okay, now so what is the minimum thickness of the transparent film? Let's say this thickness is T. To be coated for the maximum transmission of green light of wavelength 550 nanometers. అంటే గ్రీన్ లైట్ maximum transmit అవ్వాలి, minimum reflect అవ్వాలి. The meaning is same. Maximum transmit అయింది అని అంటే minimum reflection జరిగినట్టే కదా. సో minimum reflection formula ఏంటిది? 2 mu T is equals to n lambda. Yes, this is the formula. So I can write lambda is equals to 2 mu T by n. You can remember this as the formula, anything. So ఇక్కడ thickness, he is asking thickness. So thickness T is equals to n value 1. So what you will get? Lambda by 2 mu. So lambda is given as 550 nanometers by 2 into 2, that is 4. If you solve this, you will get 137.5, I think. So solve and you will get this. Okay, right. Let's move on to the next question. So an electron projected perpendicular to uniform magnetic field moves in a circle. Of course, it moves in a circle. Perpendicular to magnetic field, you remember F is equals to force experience is equals to QVB sin theta. If theta is 90, QVB. Vector formula is Q into V bar cross B bar. F bar is equals to F bar is equals to Q into V bar cross V bar QVB sin theta. The radius of the electronic orbit in the first excited state. First excited state గుర్తుందా? అంటే n value is 2. Okay, first excited state n is 2. So simple, we can write mvr is equals to nh by 2 pi, angular momentum of an electron, right? Integral multiple of h by 2 pi. mvr equals to nh by 2 pi రాయొచ్చు. And you got one more formula also. ఏంటిది అది ఫార్ములా? లైక్ రేడియస్ కి మన రిలేషన్ ఉందా చూడండి. ఇక్కడ F అంటే I can write centripetal force also, which is equals to QVB. So centripetal force ఎట్లయితది? See, centripetal force is not actually a real force. ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఫోర్స్ centripetal force లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. Okay, for example, here let's say here is a magnetic field which is inside. Okay, itla inside undi magnetic field. Now when the electron, okay, so when the electron or a proton, anything, let's say a positive charge anukunnam Q plus, when starts moving in this direction, it will experience a force of QVB.
Okay, so if I make QVB, right hand rule గుర్తుంది కదా, V cross B, V cross B, it will experience force in the upward direction and it will start moving in a circle. దానికి ఎనఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ ఇన్ అ సర్కిల్. ఇది సర్క్యులర్ పాత్ లో మూవ్ అవ్వడానికి ఎవరి రీజన్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, రైట్? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. మన ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరగడానికి ఎవరు రీజన్? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ లైక్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. ఒక తాడుతోని ఒక చిన్న రాయిని పట్టుకొని ఇట్లా తిప్పినా అనుకోండి, right? Now it is making a circular motion. Now who is giving necessary centripetal force? Tension in the string. ఇట్లా ఒక్కొక్క ఫోర్స్ ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఐ కెన్ రైట్ mv square by r equals to qvb. I can cancel this v and v. So from here I got r is equals to mv by qb. సో ఇక్కడ q అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి mv equals to what I can write from here, I can substitute mv is equals to qbr. అంతే కదా, ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హౌ మచ్ వి గెట్? qbr into r, which is equals to nh by 2 pi. What he is asking finally? Radius అడుగుతున్నాడు. Radius of the electronic orbit is, he is asking r. So as I said, n value is 2. ఎందుకు n value 2? First excited state కాబట్టి n value 2. ఇక్కడ 2 cancel. So you will get r square is equals to h by qb pi. So r is equals to root h by pi q. If q is taken as electron, charge of electron, e అని తీసుకోండి, b. So this is the answer. So ఇక్కడ ఉంది చూడండి, h by pi eb. So this is the answer. Okay, so let's move on to the next question. Right. So a proton is moving undeflected in a region of crossed electronic and magnetic fields, electric and magnetic fields, with a constant speed. Okay. V is equals to 2 into 10 power 5 meter per second. When the electric field is switched off, the proton moves along circular path. Yes, obviously, ఎందుకంటే electric field లేనప్పుడు, only magnetic field ఉన్నప్పుడు, it will start moving in a circular path. ఎట్లా మూవ్ అవుతుందో చూద్దాం. Of radius 2 centimeters, the magnitude of electric field is, fine. First thing, crossed fields అంటే ఏంటిది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్ ఉండడమే క్రాస్డ్ ఫీల్డ్స్. సింపుల్, అంతే, ఇంకా అంతకుమించి ఏం లేదు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి and they should be equal in terms of magnitude. So F or else Fe, electric field, should be equals to Fb. Fe value enta? Q into E, which is equals to Q into Vb. Okay, so QVB sin theta antam kada, I can cancel this Q and Q. So if I want electric field, which is nothing but V into B, ఇది చేసుకోవచ్చు. మరి బి ఎట్లా సార్? వచ్చేస్తుంది మనకి బి. ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఎందుకు అన్డిఫ్లెక్టెడ్ గా పోతుంది? అట్లా పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకుందాం. ఓకేనా, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. కలర్ మంచిగా కనిపిస్తుంది. Right. Let's say this is magnetic field. Fine. Right. So now if a charge is moving, let's say charge etla potundani ante inside potundi ani anukunnam. Chuddam. Let's say here he gave electron or proton. Proton. Okay. So positive charge. Positive charge eppudaina electric field direction lo accelerate aitadi. Or else you can say positive charge direction or positive charge మీద force ఎట్లా exert అవుతుంది? In the direction of electric field. ఎందుకు? F is equals to Q into E. Electric field ఏ direction లో ఉంటే force on positive charge also will be in the same direction. Okay. So ఈ charge, think that if it is moving like this inside the board, if it is moving inside the board,
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల దానికి ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఉంటుంది? టువర్డ్స్ రైట్. ఓకేనా? సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఉండాలి? సో ఇట్ ఈస్ QV లైక్ దిస్. చూడండి ఫార్ములా గుర్తుందా? Q ఇంటూ V బార్ క్రాస్ B బార్. V డైరెక్షన్ లో ఫింగర్స్ పెట్టేసి B డైరెక్షన్ లో కర్ల్ చేయాలి. I said charge is moving inside, right? So I keep my fingers inside like this. So B direction లో కర్ల్ చేయాలి. B కిందకి కదా ఉంది, like this. Okay? So B direction లో కర్ల్ చేసేసిన. Now look at my thumb, how it is pointing towards left. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లోనేమో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. In this direction you have magnetic field. అర్థమైందా? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దాన్ని పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. లెట్స్ ఒక 10 న్యూటన్స్ తో పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అని అనుకుందాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సి చార్జ్, ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అక్కడ మనం ఏ లాజిక్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ Q ఇంటూ V. ఇది లోపలికి వెళ్ళినా కూడా ఫోర్స్ అనేది అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది? V క్రాస్ B. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్. Cross B, look at my thumb, it is pointing towards left. So right side emo electric force, left side emo magnetic force. These two are equal in magnitude. Appude charge anedi undeviated, undeflected ga potane untadu annamata. Now when I turn off this, ultimately only magnetic field undi. Magnetic field ఉన్న force ఎట్లా experience అవుతుంది? Towards left. Now it makes circles. అర్థమైందా? So that is how this question will be. Now find out magnetic field. Etla find out cheyochu magnetic field? He said radius given. Okay, so and he gave it's a proton. మనకి ఇంత ముందు తీసుకున్న ఫార్ములా అంటే QVB is equals to mv square by r. So I can cancel this V and B. So magnetic field కావాలి. Mass of proton ఎంత? 1.6 into 10 power minus 27. Chinda, yeah, he gave, right? So charge of proton. So velocity, how much given? Velocity is 2 into 10 power 5. 2 into 10 power 5 by charge 1.6 into 10 power minus 19 coulombs and radius. Radius how much given? 2 centimeters. 2 into 10 power minus 2. Okay, now? So now you look at this. 2 cancel. 1.6 cancels. Okay, so 10 power minus 19 ఇక్కడ minus 27, 5 అంటే minus 22 ఉంటుంది, కింద minus 21. So you will get 10 power minus 1 Tesla or 0.1 Tesla. అర్థమైందా? So that is what? That is magnetic field. ఇంకా ఆన్సర్ రాలేదు. ఇక సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. Electric field is equals to V into B. Electric field is equals to V into B. V value ఎంత? 2 into 10 power 5 I think, yeah. 2 into 10 power 5 meter per second into magnetic field is 0.1. So 2 into 10 power 4. Units ఏంటి? SI units, volt per meter. Okay, right. Look at the answer. ఇక్కడ x into 10 power 4 or Newton per coulomb కూడా SI unit. Newton per coulomb ఎట్లా వస్తుంది? F is equals to Q into E. ఇక్కడ నుంచి న్యూటన్ పర్ కూలం అట్లా అయినా రాయొచ్చు, వోల్ట్ పర్ మీటర్ అయినా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ హౌ మచ్? 2. ఓకే, సో దట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, సో ఇది ఆర్సీ సర్క్యూట్స్ లోంచి క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ కెపాసిటర్స్. నెట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ ఈస్ డాష్ ఆంపియర్స్. సింపుల్ క్వశ్చన్, చూడంగానే చాలా మంది స్కిప్ చేస్తారు క్వశ్చన్ ని. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టడీ ఫ్లో ఓకే ఇన్ కెపాసిటర్స్, అప్పుడు ఈజీగా చేసేయచ్చు. వెన్ నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ అప్పుడు కెపాసిటర్ ఫుల్గా ఛార్జ్ అయిపోయింది అని అర్థం. ఓకే, సో కెపాసిటర్ ఫుల్గా ఛార్జ్ అయిపోయింది అని అంటే వెదర్ యూ మేక్ ద సర్క్యూట్ షార్ట్ ఆర్ వెదర్ యూ మేక్ ద సర్క్యూట్ ఓపెన్, ఇది గుర్తుండాలి. ఇండక్టర్ కి కెపాసిటర్ కి ఇదే డిఫరెన్స్. ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తే అక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో. ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ద కెపాసిటర్ ఇస్ అన్చార్జ్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ షార్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే అప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏం ఉండదు కాబట్టి యూ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ షార్ట్. అదే ఇండక్టర్లో అయితే ఓపెన్ చేస్తాం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో. ఇక్కడ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ చార్జ్
you will make it open, inductor lo aithe short chestam. Understood? So here nothing is mentioned, which means capacitor is fully charged. Capacitor fully charged aithe దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఓపెన్ చేస్తే ఈ సర్క్యూట్ అంతా ఇట్ విల్ వానిష్. సార్ ఎందుకు వానిష్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఒక కరెంట్ ఐ ఫ్లో అవుతుంది. లెట్స్ సే దిస్ కరెంట్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ I1 అండ్ I2. ఓకే, ఇక్కడికి రాగానే లెట్స్ సే మళ్ళీ 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది అని అనుకుందాం. I3, I4, I5. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వస్తుంది కరెంట్. సార్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళొచ్చు కదా, లైక్ దిస్ ఇట్ కెన్ మూవ్, రైట్? ఇది క్లోజ్ అయింది, ఓకే, ఇది ఓపెన్ అయితే ఇది ఒక్కటి తీసేయచ్చు కదా, ఇట్లా పోవచ్చు కదా. అంటే ఇట్లా పోయి మళ్ళీ రిటర్న్ ఎట్లా వస్తుంది? అట్లనే వస్తుందా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ టోటల్ సర్క్యూట్, టోటల్ బ్రాంచ్ కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయాలి. స్టడీ ఫ్లోలో యూ విల్ గెట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్. ఆ బ్రాంచ్ లో ఎంతైతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో కెపాసిటర్కి అంతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల సో ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్. So you can eliminate this. దీన్ని eliminate చేస్తే the circuit looks like this. This is 2 and this is 6. This is 3 and ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి 4 and here potential difference is 2 volts. Okay, so now look at this. This is 6. This is 6 ohms. This is 3 ohms. ఈ రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి అంతే కదా. సేమ్ ఎండ్స్, ప్యారలల్ అంటే దే షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ ఎండ్స్. సో వెన్ యూ టేక్ R1 R2 by R1 plus R2 దిస్ యూ విల్ గెట్ 2 ohms. ఓకే, అండ్ ఈ 2 ohms దీనికి ఎట్లా ఉంది? సిరీస్ లో ఉంది. సో మళ్ళీ 2 plus 2 ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది, 4 ohms. అండ్ నౌ అగైన్ దిస్ 4 ohms, ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 ohms అయిపోయింది. ఈ 4 ohms and ఈ 4 ohms, how they are? Again they are connected with same ends. These 4 ohms will be again parallel. So again the answer will be 2 ohms. Okay, so he is asking current. Potential difference is 2 volts. Total resistance is 2 ohms. V is equals to I into R. So current value ento ostadi? 1 ampere ostadi. So the answer is 1 ampere. Okay, so let's go to the next question. Fine. A rectangular metallic loop is moving out of a uniform magnetic field region to a free region with constant speed. When the loop is partially inside the magnetic field, the plot of magnitude of induced EMF with time. Okay, motional EMF formula gurtunda. See here, let's say here is the magnetic field. Itla magnetic field lines inside unnayi anukunna. So when the magnetic field lines are inside, the loop is coming out like this. This is a rectangular loop and this is coming with constant velocity. Okay, loop magnetic field, complete magnetic field lo loop unnanta sepu etlanti induced EMF undadu. Enduku undadu? There is no change in flux. You remember induced EMF is equals to minus d phi by dt. N number of turns unte n into d phi by dt. Minus indicates induced EMF is always opposite to the change in flux. Okay, Lenz's law cheptam kada, right? So for some time ignore minus, it just gives you the direction of EMF. d phi by dt is nothing but change in flux, rate of change in flux. So in case ee magnetic field lo ganuka meeku loop move aitundi, let's say here is magnetic field and ikkada oka chinna loop move aitundi. So here you cannot observe any change in field lines. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక 100 ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, దీన్ని ఇట్లా మూవ్ చేసినంత మాత్రం ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దేర్ వోంట్ బి 1000 ఆర్ దేర్ వోంట్ బి 0. ఏదో ఒకటి జరగాలి, చేంజ్ ఉండాలి. ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. దేర్ క్యాన్ బి ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఇట్ క్యాన్ బి. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. ఓకే, యూ రిమెంబర్ మోషనల్ EMF ఫార్ములా E is equals to BVL. ఓకే, సో బయటకు ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఫార్ములా? For example, let's say this is L, this is B. Okay, so manaki d phi by dt. Phi and the flux is nothing but magnetic field into area. Area is nothing but length into breadth. So length, breadth change aitundi. So dv by dt, EMF is equals to d phi by dt. Magnetic field constant. So what is changing? Breadth is changing, B is changing. So this dB by dt I can write it as velocity, BVL.
కాన్స్టెంట్ గా చేంజ్ అయితేనే వెలాసిటీ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ BBL, మోషనల్ EMF. నౌ B is constant, L is also constant. అన్ని కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈఎంఎఫ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. లెట్స్ సే యు ఆర్ మూవింగ్ విత్ సమ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇట్లా మూవ్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం, ఆర్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇట్లా మూవ్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం. 2 volts చూపిస్తుంది రీడింగ్. ఆ 2 volts గానే ఉంటుంది. ఇట్ వోంట్ ఇంక్రీస్ టు 3, 4 లైక్ దట్, ఆర్ ఇట్ వోంట్ డిక్రీస్ టు 1, 0 లైక్ దట్. ఎందుకంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఇట్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీకు ఇంకా క్లారిటీ రావాలంటే you just think of this. In case there is a circular loop, okay, now ఇదే circular loop ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి బయటికి వస్తుంది అని అనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ కాన్స్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ అంటే నో. ఎందుకనంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఇంత ఏరియా బయటికి వచ్చింది. ఈవెన్ దో ద లూప్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, ఇక్కడ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా కూడా ఈ లూప్ అనేది రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ ఎంత అనుకుందాం, ఒక 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకుందామా, 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకుందాం. ఒక సెకండ్ కి 2 meters మూవ్ అయింది, రైట్. ఇంత ఏరియా బయటకు వచ్చింది అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న ఫ్లక్స్ కంటే ఇంత ఏరియాలో ఉన్న ఫ్లక్స్, ఇంత ఏరియాలో ఉన్న ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ కూడా అంతే ఫీల్డ్ లైన్స్ తగ్గిపోతాయా? తగ్గవు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ లో రైట్. సో నౌ నెక్స్ట్ సెకండ్ లో ఏమైంది, ఇంత ఏరియా బయటకు వచ్చింది. ఇక్కడ చూసిలా ఈ ఏరియా అనేది ఇంతకు ముందు దానికంటే ఎక్కువ ఉంది. ఎస్, ఏరియా ఎక్కువ ఉంది అన్నది అర్థం ఏంటిది, ఎక్కువ ఫీల్డ్ లైన్స్ లో నుండి బయటకు వచ్చేసింది. లెట్స్ సే ఫస్ట్ సెకండ్ లో 2 meters అది ట్రావెల్ చేసినా కూడా ఒక 100 ఫీల్డ్ లైన్స్ నుండి బయటకు వచ్చింది అని అనుకుందాం. సో దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్. మరి నెక్స్ట్ సెకండ్ లో కూడా 100 ఫీల్డ్ లైన్స్ నుండి బయటకు వచ్చిందా? లేదు కదా. ఇప్పుడు 100 కంటే కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది కదా, ఏరియా ఎక్కువ ఉంది కదా దానికంటే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏరియా అనేది కాన్స్టెంట్ గా చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఏరియా అనేది వేరియబుల్, అంటే ఫ్లక్స్ చేంజ్ కూడా వేరియబుల్. d∅dt ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. d∅dt కాన్స్టెంట్ ఉంటే మీకు మోషనల్ EMF BBL వస్తుండే. సో ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో యాజ్ B ఈజ్ కాన్స్టెంట్, హౌఎవర్ V కూడా కాన్స్టెంట్, L కూడా కాన్స్టెంట్. సో యూ కెన్ టేక్ ద ఆన్సర్ యాజ్ దిస్ వన్. సో EMF అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ అని చెప్పొచ్చు. అదే ఒక సర్క్యులర్ లూప్ అయితే EMF won't be constant. ఎందుకు? EMF is nothing but d∅dt. Phi means B into A by dt. However, B is constant, dA/dt. ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా కాన్స్టెంట్ కాదు. సో హియర్ EMF won't be constant, right? So that is the difference. సో ఇంతకు ముందు ఉన్న దానికి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఎందుకనంటే EMF అనేది ప్యారలల్ టు కర్వ్ చూసేలా ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ ఉంది, అంటే EMF చేంజ్ అవుతలేదు అని అర్థం. అదే సర్క్యులర్ లుక్ అయితే అట్లా ఉండదు. ఫైన్. సో హియర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం బేస్డ్ ఆన్ బయోట్-సవర్ట్స్ లా యూజ్ చేయొచ్చు, ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా యూజ్ చేయొచ్చు, ఏదన్నా. హీఈస్ ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ పాయింట్ P దగ్గర, ఈ పాయింట్ P దగ్గర అడుగుతున్నాడు. యు సీ హియర్ 2 wires, ఇన్ఫినైట్లీ లాంగ్ వైర్స్ అట. కరెంట్ ఏమో ఒకటి పైకి క్యారీ చేస్తుంది, ఇంకోటేమో కింది క్యారీ చేస్తుంది. హౌఎవర్ బికాస్ ఆఫ్ కరెంట్ దేర్ విల్ బి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. కరెంట్ డైరెక్షన్ లో థంబ్ పెట్టేసి ఫింగర్స్ ని కర్ల్ చేస్తే ఆ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టి ఇట్లా కర్ల్ చేసినాం అనుకోండి, ఈ పాయింట్ P దగ్గర ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. దేనివల్ల? లెట్స్ మార్క్ ఇట్ as ఫస్ట్ వైర్. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ వైర్, లెట్స్ టేక్ ఇట్ as సెకండ్ వైర్. దీనివల్ల ఫింగర్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ హియర్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్. సో దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, సో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ఒకటేమో పాజిటివ్ అయితే ఇంకోటేమో నెగిటివ్ అవుతుంది. సో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఐ కెన్ కీప్ B1 మైనస్ B2. ఇన్సైడ్ అంటే పాజిటివ్ అనుకున్నా అనుకోండి, అవుట్ సైడ్ అంటే నెగిటివ్ అవుతుంది. ఆన్సర్ లో మీకు నెగిటివ్ వస్తే ఇగ్నోర్ చేయండి, యూ జస్ట్ టేక్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ. నెగిటివ్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్, అంతే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సర్ అనేది నెగిటివ్ లో వచ్చింది అనుకోండి, దాని అర్థం నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్స్ ఉంది అని అర్థం, అంతే, రైట్. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎ స్ట్రైట్ వైర్ ఇన్ఫినైట్లీ లాంగ్, ఇది గుర్తుంది అనుకోండి, then you can do simply for that you can use Biot-Savart's law. Biot-Savart's law ఏంటిది? For a straight wire
at particular point, let's say oka alpha angle idi beta angle aithe current is traveling. Biot savards lo మనం ఓన్లీ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ కి అప్లై చేస్తాం. అందుకే మీరు చూడండి ఏ డెరివేషన్ అయినా చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ అప్లై చేసి చేస్తారన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ d, perpendicular distance. ఫార్ములా ఏంటిది? magnetic field is equals to mu naught by 4 pi I by d sin alpha plus sin beta. గుర్తుందా ఫార్ములా? ఇక్కడ ఇన్ఫినైట్లీ లాంగ్ కాబట్టి ఆల్ఫా వాల్యూ 90 అవుతుంది, beta also becomes 90 degrees. Both will become 90 degrees. So sin 90 plus sin 90, that is 1 plus 1 2. 2 ones are 2 2s are cancelled. Mu naught I by 2 pi d. So this is the magnetic field due to a infinitely long wire. ఇదంతా కాదు అని అనుకుంటే సింపుల్గా మీరు ఆంపియర్ సర్క్యూట్ అలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా? లైన్ ఇంటిగ్రల్ గుర్తుందా? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ BDL is equals to mu naught into I. I means current inside the loop. For example, ఇదే వైర్ ఉంది. Okay, it is carrying some current. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. It is infinitely long. Okay, current I carry చేస్తుంది. మీరు ఏం చేయాలి? ఈ పాయింట్ చుట్టూ you imagine a loop like this. Right? Now, you take small element. ఈ small elements అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ పోయినాం అనుకో. Let's say this is at a distance d. ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ పోతే ఏమొస్తుంది? సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కదా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ DL విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mu naught into I. ఓకేనా? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ DL, వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ DL? దిస్ టోటల్ సర్కంఫరెన్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi r, r అంటే ఇక్కడ d, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mu naught into I. సో వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? mu naught I by 2 pi d. ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు, ఇదైనా సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో యూ కెన్ యూస్ ఎనీథింగ్. సో నౌ magnetic field due to first wire, magnetic field due to first wire minus magnetic field due to second wire. So mu naught by 2 pi, I value 5 amperes, distance enta? Current emo 5 amperes, distance from this point to the wire enta? 10 centimeters. ikkada chesedama mu naught by 2 pi, I value enta? 5 amperes by distance 10 centimeters, or else I will write 0.1 meter. Okay, now minus B2, same, mu naught, current enta? 4, 2 pi, distance how much? 4. ante 4 అంటే I can take 0.4, ఎందుకంటే సెంటీమీటర్స్లో ఉంది కదా. సారీ, 0.04 అవుతుంది, 0.0. So now you can take common. I can take mu naught by 2 pi. So ఈ 0.1 ని 1 by 10 అని రాస్తే it will go up. So that becomes 50. It becomes 50 minus ఇది 4 by 100 అని రాసుకోవచ్చు. 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, you will have 100. ఓకే, సో ఇక్కడ -50 వచ్చింది. మైనస్ వచ్చినంత మాత్రాన మీరు ఇది న్యూమరికల్, రైట్? సో జస్ట్ పుట్ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఎందుకు అని అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, నెగిటివ్ వచ్చినంత మాత్రాన డజంట్ ఇండికేట్స్ ద వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్, దట్ ఇండికేట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మనం అవుట్వర్డ్స్ అనేది నెగిటివ్ తీసుకున్నాం, అందుకే -B2 రాసినాం. ఇన్వర్డ్స్ అనేది పాజిటివ్ తీసుకున్నాం, అందుకే +B1 అని రాసినాం. సో హౌ మచ్ వి గెట్? mu naught is 4 pi into 10 power minus 7 by 2 pi into 50 అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ 2 pi 1s, 2 pi 2s, 2 into 50, that is 100. So 1 into 10 power minus 5 అవుతుంది ఆన్సర్, right? So the answer is 1. Okay, right. Let's move on to the next question. So for a short dipole placed at origin O, see ఇక్కడ ఒక dipole ఉంది, చిన్న dipole. Okay, for short dipole you can ignore the distances. Okay, మనం ఒకవేళ if you have a dipole, let's say ఇట్లా ఉంది అనుకోండి, బేసిక్గా డిస్టెన్స్ ఒక పాయింట్ P ఉంది. So you will take the distance from center of the dipole, అంతేనా? సపోజ్ ఈ లెంత్ L అనుకుందాం, ఓకే, or else A అనుకోండి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 చార్జెస్ ఇస్ 2A అనుకుందాం. సో నౌ ఈ చార్జ్ నుంచి డిస్టెన్స్ X ఉంది అని అనుకుందాం.
or else let's say ఇక్కడ నుండి x distance ఉంది. So what is the distance from this charge? That is x minus a. ఇక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అని అంటే x ప్లస్ a. ఇట్లా రాసుకొని మనం డెరైవ్ చేసుకుంటాం. I'm not discussing any derivation now. It will take some time. So here when they say short dipole, right, the distance you can ignore. The distance between these two charges you can ignore. So ikkane meeku two charges unnaya anamata, ikkada okati unnadi అని అర్థం. ఓకే రైట్ సార్, ఇట్లనే ఎందుకు ఉండాలి? పైకి కిందికి కూడా ఉండొచ్చు కదా, ఇక్కడ ఒక చార్జ్ ఇక్కడ ఒక చార్జ్ ఉండొచ్చు కదా. ఇక్కడ ఇంకో హింట్ కూడా ఇచ్చింది, ఏమని? డైపోల్ మూమెంట్ P ఈజ్ along x axis అన్నాడు. ఎప్పుడు along x axis ఉంటుంది డైపోల్ మూమెంట్? ఇఫ్ హియర్ ఇస్ నెగటివ్ చార్జ్ and here is positive charge, so dipole moment will be from negative to positive. ఇది dipole moment direction. అంతేనా? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే if I consider any point on this line, that will become axial line. మనకి axial line కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఈక్వటోరియల్ లైన్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ రెండు కలిపి ఒకటే ఫార్ములాగా రాసుకోవచ్చు. యు రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదైనా పాయింట్ ఉంది అని అనుకో, what is dipole, what is electric field formula in terms of dipole? Electric field is equals to 2kp by ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ డిస్టెన్స్, that is r cube. What is k? K stands for 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, and P stands for dipole moment, that is q multiplied with 2a. 2a is the distance of dipole, that is dipole moment they will give. So ఇది ఫార్ములా ఎప్పుడు axial line కి. సో మీరు ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటిది అది అని అంటే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డైపోల్ ఆర్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ డైపోల్. చూడండి, సి ఈ చార్జ్ ఈ పాయింట్ మీద ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తారు వెన్ కంపేర్ టు దిస్ చార్జ్. సార్ ఎందుకు? రెండు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా, బట్ డిస్టెన్స్ డిఫరెంట్ కదా, ఇది దగ్గరగా ఉంది కదా, సో ఇట్ విల్ ఎగ్జర్ట్ మోర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దీని నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దీని నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంటే ఎక్కువ. సో నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ P. ఓకే, సో డైపోల్ మూమెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ E is equals to 2kp by r cube వచ్చింది. అదే ఈక్వటోరియల్ లైన్ అనుకోండి, this is q minus, this is q plus, ఈక్వటోరియల్ లైన్ is something somewhere here, any line. ఓకే, ఒక పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. ఈ పాయింట్ దగ్గర చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ will be like this because of positive charge. This is E1 and because of negative charge it will be like this. ఈ రెండు చార్జెస్ వల్ల నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్, జస్ట్ ఫార్ములా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంతే. సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. బట్ డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ చూసినా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది డైపోల్ మూమెంట్, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఈక్వటోరియల్ లైన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ kp బై r cube. మైనస్ ఎందుకు పెట్టినా అంటే డైపోల్ మూమెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అని చెప్పాను. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఈ రెండు కాకుండా ఒక కామన్ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ దట్ ఈస్ kp by r cube రూట్ ఆఫ్ 1 plus 3 cos square theta. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి, యాక్సియల్ లైన్ అయితే యాక్సియల్, ఈక్వటోరియల్ అయితే ఈక్వటోరియల్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రైట్. యాక్సియల్ లైన్ అయితే యాంగిల్ అనేది 0. If you take angle 0, root 1 plus 3, okay, 4, root 4 is 2, so 2kp by r cube వచ్చేస్తుంది. If it is equatorial line, angle is 90 degrees, so cos 90 0 అవుతుంది, అప్పుడు kp by r cube వస్తుంది. So question what he is asking, electric potential and electric field respectively at point B. ఈ పాయింట్ B దగ్గర అడుగుతున్నాడు. సో ఇది డైపోల్. సో ఈ పాయింట్ B కి ఈ షార్ట్ డైపోల్ అనేది ఈ పాయింట్ B కి ఈక్వటోరియల్ లైన్ యాక్సియల్ లైన్? ఈక్వటోరియల్ లైన్. ఈక్వటోరియల్ లైన్ కి ఫార్ములా ఏంటిది? ఇదే కదా, అంతే. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ kp by r cube completely right. So coming to potential, he is also asking electric potential. Electric potential enta? Electric potential is not a vector quantity. Okay, electric potential is a scalar quantity. Electric field is a vector quantity. Electric potential formula is
electric potential generalized formula ఏంటిది kq by r square. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చార్జ్ లో. అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైపోల్ మూమెంట్ లో kp by r square. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ తీసుకున్నామంటే kp cos theta by r square వస్తుంది. సార్ ఎట్లా సార్ ఈ ఫార్ములా, హౌ దిస్ ఇస్ ఫార్ములా? సింపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చార్జ్ ఉంది q మైనస్, ఓకే, ఇక్కడ చార్జ్ ఉంది q ప్లస్. నౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ పొటెన్షియల్ ఇక్కడ ఎంత? లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ a, దిస్ ఇస్ b. ఓకే, సో ఈ పొటెన్షియల్ లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఎట్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ r అనుకుందాం. ఓకే, r అనుకుందాం, అండ్ ఈ రెండింటి మధ్యన డిస్టెన్స్ సంథింగ్ లైక్ a అనుకుందాం. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎట్ a ఎంత? kq by r square. Sum of potentials means potential due to charge, plus charge and minus charge. So potential due to VB enta minus kq by r plus a whole square. Yes. So total potential, how much we get? Total potential is equals to VA plus VB. So plus kq by r square minus kq by r plus a whole square. So this is the answer. అది ఎప్పుడు యాక్సియల్ లైన్ మీద ఉంటుంది, ఇక్కడ జీరో రాదు. అదే పొటెన్షియల్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ లైన్, హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఎట్ పాయింట్ బి. క్వశ్చన్ చూసిలా, క్వశ్చన్ చదవాలి. పాయింట్ బి దగ్గర అడుగుతుండు, పాయింట్ బి దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత అంటే సింపుల్. నౌ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ ఇస్ డైపోల్ q మైనస్ అండ్ హియర్ ఇస్ q ప్లస్. ఇక్కడ ఉంది పాయింట్ బి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ కదా. ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ డిస్టెన్స్ x, ఇది కూడా x. ఒకటేమో ప్లస్ kq బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇంకోటేమో మైనస్ kq బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అప్పుడు వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? ద ఆన్సర్ ఇస్ జీరో. సో పొటెన్షియల్ అడిగితే జీరో, పొటెన్షియల్ ఎట్ b is zero. Okay, so that is how we should do. Let's move on to the next question. Fine. So a parallel plate capacitor of area A 16 centimeter square is square and separation between two plates is 10 centimeters, is charged by a DC current. Consider a hypothetical plane of area is given 3.2. అంటే ఏం లేదు, టూ ప్లేట్స్ మధ్యన ఈ 3.2 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఉన్న ఏరియా ప్లేట్ ని స్లోగా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ పోతున్నాడు. ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ ని పియర్స్ చేసుకుంటూ ఈ ఏరియా అనేది లోపల పోతుంది, రైట్. అల్టిమేట్లీ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ తర్వాత కంప్లీట్లీ దిస్ ఏరియా అనేది ఇట్ విల్ బి ఇన్సైడ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమైతుంది, ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ కొంచెం ఫీల్డ్ లైన్స్ వచ్చినాయి. లెట్స్ సే హియర్ ఈస్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. సో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మనం ఇంకొక చిన్న ప్లేట్ లెట్స్ సే దిస్ ప్లేట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఇట్లా స్లోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ పోతే ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ చేంజ్ అవుతుంది, రైట్. డూ యూ రిమెంబర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఫార్ములా? ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఫార్ములా ఈస్ నథింగ్ బట్ ID is equals to epsilon naught into d phi by dt. This is the formula for displacement current, right? What about electric field formula? Electric field formula is simple. Some Gauss law నుంచి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఏంటది? Q by epsilon naught into A. ఇక్కడ A and flux అంటే electric field into area. ఇక్కడ A both are different. ఇది A1 అని రాసుకుందాం. ఇక్కడ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయ్యేది ఈ చిన్న ఏరియాలో, అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏరియా అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దేని వల్ల? ఈ టూ ప్లేట్స్, పెద్ద పెద్ద ప్లేట్స్ వల్ల, రైట్. ఐ విల్ కీప్ దిస్ యాజ్ A అండ్ దిస్ A1. సో ఫ్లక్స్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? హౌ మచ్ వి గాట్? Q by epsilon naught. A value, what is area of plate given? 16 centimeter square. 16. Area of small plate given as 3.2. Okay, so 3.2 ones, 3.2 fives. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్లక్స్ ఎంత వచ్చింది అని అంటే Q by 5 epsilon naught. Now this flux is changing. Okay, ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది? ఇట్లా చేంజ్ అవుతుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఎంత? epsilon naught d phi by dt. Q వేరియబుల్, 5 epsilon naught కాన్స్టెంట్, 5 epsilon naught dq by dt అవుతుంది.
So this dq by dt is what? Current. Enta a particular instant la, at an instant the current is 6 amperes given. So this I can write I. So this id is equals to epsilon naught gets cancelled. So you will have 1 by 5 into 6, which is equals to 1.2 amps. But again the milliamps lower, so multiply cheskondi. How much you will get? 1200 milliamps. So that will be your answer. Right. Let's move on to the next question. Find LCR circuits connected to an alternating source of EMF E, current amplitude at resonant frequency. Resonant frequency idea on the inductive reactance and capacitive reactance must be equal. XL value, XC value రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి. ఇండక్టర్ లో ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉందో కెపాసిటర్ లో కూడా అంతే రెసిస్టెన్స్ ఉంటే, రైట్? సో దీస్ బోత్ విల్ గెట్ క్యాన్సల్. ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటి పైకి ఒకటి కిందికి ఉంటుంది కాబట్టి ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఆర్. అంతే. రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అదే. ఎక్సెల్ అంటే ఫర్దర్ గా ఫార్ములాస్ omega into L. L stands for inductance. XC is 1 by omega into C. Capacitance. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తే omega equals to 1 by root LC. This is nothing but resonance frequency. ఓకే, సరే అవన్నీ అవసరం లేదు ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది RA, ఎందుకంటే దీస్ టూ విల్ క్యాన్సిల్ అవుట్. సో వాట్ ఈస్ EMF? EMF is equals to I into R, right? EMF already E అని ఇచ్చేసిండు. So here you will get I naught is equals to E by R. Understood? So now what he said, resistance he made twice. ఏమన్నాడు? రెసిస్టెన్స్ ని ట్వైస్ చేసిండు. రెసిస్టెన్స్ ని ట్వైస్ చేస్తే కరెంట్ ఎంత వస్తుంది? ఇది I naught dash అనుకుందాం. EMF by 2R. ఆల్రెడీ E by R అంటే I naught. So I naught dash is equals to, you can write it as I by 2 or I naught by 2. So this will be the answer. So answer is this. Okay. So next question. Light source of wavelength lambda illuminates a metal surface of electrons and are ejected with maximum kinetic energy of 2 electron volt. Same surface is illuminated by a light source lambda by 2. ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఒక వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఉన్నది, ఆ సర్ఫేస్ మీదకి లైట్ రేస్ అనేది ఎజెక్ట్ చేసింది, ఇన్సిడెంట్ చేస్తే వర్క్ ఫంక్షన్ maximum energy required to eject electron ఉంటుంది. ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఎజెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎజెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక సర్టెన్ వెలాసిటీతో ఎజెక్ట్ అవుతుంది. సో దానికి మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఇప్పుడు ఏం చేసిండు? అదే మెటల్ మీద లాంబ్డా బై 2 ఉన్న వేవ్ లెంత్ ని ఇన్సిడెంట్ చేసిండు. అల్టిమేట్లీ వెన్ యూ డిక్రీజ్ వేవ్ లెంత్, సార్ వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ చేసిండు కదా, ఇప్పుడు వచ్చే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ చేసిండు అని అంటే దాని అర్థం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువైంది అని అర్థం. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎనర్జీ ఇచ్చినట్టు ఒక మెటల్కి, రైట్? ఫోటాన్స్ హెచ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? హెచ్ న్యూ. న్యూ ఇస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే వేవ్ లెంత్ అంత తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ లాంబ్డా నుంచి లాంబ్డా బై 2 చేసిండు, వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా నుంచి లాంబ్డా బై 2 అంటే వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్డ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్, రైట్? సో వాట్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. లాంబ్డా బై 2 తోని ఇన్సిడెంట్ చేస్తే ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ని, ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. 2 తీసేయొచ్చు. ఓకే, సో 2 కంటే ఎక్కువ ఉండేది ఉంటుంది ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాక్సిమం? hc by lambda minus work function. ఇక్కడ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ గివెన్ as 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఫస్ట్ కేసులో వేవ్ లెంత్ లాంబ్డానే ఉన్నది కాబట్టి లెట్ ఇట్ బి లాంబ్డా. సార్ మళ్ళీ hc అంటే 1240 12400 ఇట్లాంటి వాల్యూస్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయకండి. We can eliminate total hc by lambda. Work function ఎంత ఇచ్చింది? మెటల్ ది 1. Now hc by lambda is equals to 3. Keep this as first equation. Next equation లో kinetic energy ఎంత? అది question. hc by lambda minus work function again. అంతే కదా? Yes. So what he is asking, kinetic energy of ejected electrons will be. అంతేనా? Yeah. So kinetic energy ke max అడుగుతున్నాడు. Now we know hc by, this is lambda by 2 కదా, lambda by 2 ఎందుకంటే వేవ్ లెంత్ lambda by 2. So 2 hc by lambda minus work function.
సో 2 hc by lambda వాల్యూ ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చింది 3 వచ్చింది. వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఎంత 1. సో ఇట్ ఈస్ 5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. చూసిల్లా ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఎలక్ట్రాన్ కి. ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నది? వేవ్ లెంత్ తక్కువ చేసిండు, అంటే ఇన్సిడెంట్ చేసిన రేడియేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. సో ఇంతకుముందు ఎజెక్ట్ అయ్యే స్పీడ్ కంటే ఇప్పుడు ఎజెక్ట్ అయ్యే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I think this is the last question for this class. So children, that's it. So మనం ఈ పేపర్ కంప్లీట్ చేసేసినాం, ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ పేపర్ 22 January. So keep studying, don't deviate, right? So again we will come with a new lecture in the next class. Till then, bye bye.